Hare Hare Ram Hare Ram Hare Ram, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Ram Hare Ram Hare Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Ram, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna
Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Ram, 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 Hare Hare, Krishna, 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 Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare, Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare 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 Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Guru Hare Maharaj, Hare Rama, nominal Hare obeisances, Rama, Lord Grace Srila Rama Prabhupada, Rama, Lord Grace to Hare Divine Hare. Grace. Dear devotees, please, can you all mute now? We are very pleased to have Guru Maharaj join us now and give us his wonderful association. And Guru Maharaj, on to you. Oh, Haribo, Haribo. All glories to the wonderful Vaishnavas. Vancha kalpa drubhyascha kripa sindhubhya vacha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Yan smaranam voi chaitanya charan. Chaitanya Charitamrita. Poi, P-A-I. It means you get. So yan smaranam poi. Prior to this verse, Krishna's Kaviraj had listed the number of Lord Chaitanya's associates. Oh, I'm sorry. Sorry about that. Hare Krishna. Goswami. So yeah, start again. Yan Smaranam Chaitanya Charanam. It's from the Chaitanya Charitamrita. Махарадж начал с фразы из читания Чаритамриты «Ян смаранам поиши читание чаран». Что значит «пой»? Это значит «получить». So it's Adi Lila, chapters 10, 11, and 12. Это из Ади Лилы, из глав 10, 11, 12. And it mentions the names of the Vaishnavas. И там упоминаются имена многих вайшнавов. So it starts off with 90 associates of Lord Chaitanya. Начинается примерно с 90 спутников Господа Чайтаньи. And then I think 37 associates of Lord Chaitanya, but in Jagannath Puri. И примерно 37 спутников Господа Чайтаньи, которые в Джаганатхапури. Like Sir Damodar, Ramananda Roy, Sarvabhauma Bhattacharya, they were all associates in Jagannath Puri. Такие как Сарвабхаума Бхаттачарья, Рамананда Рой, Сварубдамадар, они являются спутниками Господа Чайтаньи в Джаганатхапури. And then Krishna's Kaviraj and Chaitanya Charitamrita mention 75 associates of Lord Nityananda. И также Кришнадас Кавирадж упоминает в читании Чаритамрити примерно 75 спутников Господа Нитянанды. Ending with Mini Caitanya Ramdas. И заканчивает последним из них Миникетана Рамдас, who is an incarnation of God. и кто является на самом деле инкарнацией Бога. And then
associates of Advaita Acharya. Потом следующие идут спутники Господа Адвайта-ачарья. And then around about 33 associates of Gadadhar Pandit. Также примерно 33 спутника Гададхары Пандита. So then, after saying the names of all these Vaishnavas, И после того, как Кришнадас Кавирaj напоминает все эти имена всех этих вайшнавов, Krishnadas Kaviraj, he quotes the verses that I am saying. и затем он цитирует этот стих, который только что был сказан. So, Yan Smaranam Sabha, Yan Smaranam Poi Chaitanyacharam. Итак, этот текст. Smaranam, by remembering the names of these Vaishnavas. Смараном, значит, помня имена всех этих вайшнавов. That's all you have to do. All you have to do is remember them. И это все, что нам нужно делать. Все, что нам нужно делать, надо просто помнить их. You don't have to touch their feet or speak to them. You just smaranam. You just remember them. Вам не надо дотрагиваться до их стоп, либо разговаривать с ними. Просто помните их. Pai, P-A-I, I get Chaitanya Charan, the mercy of Lord Chaitanya. You get Lord Chaitanya's lotus feet. И пой значит получить. Получить милость читания, Шри Чайтанья Чарана. And then, again, it is said, Yan Smaranam Poi Vanchita Param. Simply by remembering these Vaishnavas, Vanchita Param means all desires will be fulfilled. И Ванчита Пуран значит все желания будут исполнены. And then again, a third one, Yan Smaranam Sabha, all of them, Poi Vigna Vinasanam. All obstacles will be removed. И после этого говорится Вигна Винашанам, что значит все трудности будут убраны с дороги. Then there's a fourth one, Yan Smaranam, all of these, Sabha, Pui, Bhava Bandha Mochanam. You can go beyond material entanglement. И Бава Банда Мочанам, следующая строчка, говорит о том, что мы можем преодолеть все материальные, выйти за пределы материального существования. So Yan Smaranam, all you have to do is remember them. И то есть все, что, чтобы этого достичь, мы должны просто помнить их. Ян Смаранам пой. It's not that you have to ask the Vaishnava, look, please give me some mercy or this. Just remember the Vaishnava. И нам не надо даже просить их о милости. Мы просто должны помнить их. And Kripa can come. И крипа, она придет в таком случае. By remembering your obstacles, we all have different obstacles, they'll be removed. И все вот эти препятствия, которые мы имеем, они будут убраны с нашего пути. And all our desires will be fulfilled. И все наши желания будут исполнены также. Devaki Nandan, a great Vaishnava poet, Девакинандана считается великим вайшнавским поэтом. has said that when we remember the names of the Vaishnavas, it's like offering oblations into the fire. И он говорит, что памятуя имена этих вайшнавов, это все равно как подносить возливание в огонь на жертвоприношение. This Devaki Nandan Prabhu wrote prayers to the Vaishnavas. И этот Девакинандана Прабху написал эти молитвы, предназначенные вайшнавам. And you know who he was before? И вы знаете, кто он был до этого? There's two devotees who offended Shrivas. Было два преданных, которые оскорбили Шривастаку. So he was the first one
Gopal Champu. Был один, он был первый, а второй был Гопал Чампу. And he was envious of Srivas. И он был завистлив по отношению к Шривасу. So in the pastime is that he left outside the house of Srivas meat. Это Лила описывает, что он оставил мясо на пороге дома Шриваса. And red wine. Также красное вино. And puja items for the worship of Durga. И также различные параферналии в служении подношений Дурге. Because he wanted to embarrass Srivas. Он хотел как-то смутить Шриваса. So as a result of this, Gopal Чапал. there's Gopal Chakravarti, that's another one. Gopal Champu, Чапал. Chapal, he got leprosy. И этот Гопал Чапал впоследствии этого оскорбления он получил проказу. And when you get leprosy, then you have to be isolated. Ну и когда человек заболевает проказой, он должен быть изолирован от общества. Yeah, it's like COVID, but even worse. Это как ковид, но даже гораздо хуже. So when you offend a Vaishnav, you can't associate with other Vaishnavas. Если мы вдруг оскорбляем Вайшнава, то мы уже не можем общаться с другими Вайшнавами. Yeah, the super soul, Lord Chaitanya, won't allow you. Сверхдуша, Господь Читания не позволяет нам этого сделать. So we see this also within ISKCON. If someone is a little bit offensive, Например, мы можем видеть это в ISKCON, когда кто-то может быть немного в оскорбительном настроении or pagnostious, или нетерпимо, отвратительно относится к другим. you don't know what that word means, pagnostious. Approximately, I know. No one knows. Only I know what it means. But I've been waiting for a few years to use that word. So pagnostious means you like to argue. Это слово, оно обозначает тот, кто любит спорить, You like to fight. тот, кто хочет сражаться всегда. Yes. And another one, here's another one for you, dyscanosious. И вот это следующее слово, это тоже сложное, я не знаю его перевода. That's another mind bender, dyscanosious. It's the same as pagnosious. Эти два слова, dyskanosis и pagnosis, они обозначают одно и то же. You like to argue, you like to fight, you're competitive. А это все равно, что мы любим сражаться, любим спорить, и мы в настроении соревнования находимся. So if we become offensive to the Vaishnavas, we feel uncomfortable going to the temple and associating with devotees. Если мы оскорбляем преданных, то мы уже чувствуем дискомфорт отправиться в храм и общаться с преданными. So this is like we have leprosy. Это все равно, как мы получаем проказу. So later, this Gopal Chapu, he got the mercy of Lord Chaitanya. И позже этот Гопал Чапал, он получил милость Господа Чайтаньи. And he apologized to Srivas. И он попросил прощения у Шриваса. And he took initiation from one of Lord Chaitanya's, I think one of Lord Nityananda's associates, Purushottama Thakur. И впоследствии он получил инициацию, попросив прощения, получил инициацию у спутника Господа Нитянанды Пурушоттама Такура. That's right. There's another one, Purushottama Pandit.
I think he is incarnation of Stoka Krishna. Есть другой Пурушоттама Пандит, он является инкарнацией Стока Кришны. But this is another one, and he is called, that's right, Purushottama Nagara or Purushottama Thakur. И это другой спутник, его зовут Пурушоттам Нагар, либо Пурушоттам Такур. And he is the son of Sadashiva, who's an incarnation Chandravali. И он является сыном преданного, которого зовут Садашива, и этот преданный является инкарнацией Чандравали. You'll find this in the followers of Lord Nityananda. Это можно найти в списке последователей Господа Нитянанды. So this Purushottama Thakur, he's like number 21 or 22. И Пурушоттам Такур, он в списке номер 21-22. So he initiated Gopal Chapu, И впоследствии он инициировал этого Гопал Чапала. and gave him the name Devaki Nandan. И он дал ему имя Девакинандана впоследствии. And then Devaki Nandan, he wrote these Vandanam, these prayers to the followers of Lord Chaitanya. И впоследствии Девакинанда написал замечательные молитвы, прославляющие последователей Господа Чайтаньи. So I'll read a little bit from this book. Я сейчас прочитаю немного из этой книги. It's page 89. 89-я страница. And this is called Bhakti. И глава называется «Бхакти». And then this was 11th of May, 1997. Это 11 мая 97-го года. So I was in Detroit in USA. В то время я был в Детройте, в США. Yeah, Detroit is on the river, I forget which river, and across the river is Canada. И Детройт, он находится на реке, которая является границей Канады, с Канадой, США. So I'm quoting actually from Prabhupada. И я цитирую здесь из утверждений Прабхупады. Shrimati Kunti Devi, because of her being the aunt of the Lord, Шримати Кунти Деви, которая является тетей Кришны, Господа, did not begin to see the Lord from the lotus feet. и она не начала смотреть на Господа с его лотосных стоп, Because the Lord might feel ashamed. потому что Господь мог бы чувствовать себя пристыженным. And such a painful situation for the Lord. И Кунти Деви, чтобы устранить эту болезненную ситуацию для Began to Господа, see the Lord just above his lotus feet. она начала смотреть на Господа, начиная выше, чем его лотосные стопы, From the waist of the Lord, на его талии Господа, gradually rising to the face. поднимая взгляд со стоп Господа до его лица, And then down again to the lotus feet. и затем опуская снова до его лотосных стоп. This is Srimad Bhagavatam 1.8.22 purport. Это утверждение Шримад Бхагаватам 1, по-моему, 8.22 из комментария. Now, my realizations. Теперь мои реализации. From this, we can understand the delicate nature and subtlety of spiritual life. Отсюда мы можем понять деликатную природу и тонкости духовной жизни. One cannot be presumptuous in one's meditation of Radha and Krishna and their pastimes.
Человек не может быть, сомневаться или предполагать, спекулировать что-то об играх Рады и Кришны. Presumptuous means like too forward or too pushy. Это слово обозначает как бы сильно напористый или сильно такой прямой, как бы, ну, без... One has to proceed carefully and cautiously. Человек должен погружаться в них аккуратно и внимательно. And not immediately dive into their most intimate pastimes. И не погружаться сразу же в какие-то сокровенные игры Господа. Therefore, Srila Prabhupada was cautious about discussing their pastimes. Поэтому Шрила Прабхупада был очень осторожен в обсуждении этих сокровенных игр. One has to have a strong foundation first. Мы должны сначала иметь хороший фундамент для этого. If a foundation is strong, one can build a skyscraper. Если фундамент очень хороший, тогда мы можем построить целый небоскреб на этом. Here, the foundation is understanding the Bhagavad Gita. И здесь, в этом случае, фундаментом является знание Бхагавад-гиты, That you are not this body, что я не являюсь этим телом, and you controlling lust and pride. и как контролировать вожделение и гордость. Guru and faith are the basis of the foundation. И вера в гуру и является фундаментом этого здания, этого фундамента. So in Prabhupada's morning walks and lectures, he rarely spoke about Radha and Krishna. И обычно на прогулках и в классах Прабхупада очень редко говорил о интимных играх Рады и Кришны. He rarely spoke about the gopis, Mother Yasoda, the cowherd boys. Он также очень редко говорил о гопи, о маме Яшоде, о мальчиках-пастушках. And the reason is that his audience were not qualified. И причина в том, что его аудитория, она не была квалифицирована для этого. Yeah. We had only been his disciples for 11 years. В то время мы были учениками максимум 11 лет в движении. And many of Prabhupada's disciples weren't following properly the morning program. И большинство учеников Прабхупады, они даже с трудом следовали утренней программе. Some weren't even following the principles properly. Кто-то из них вообще не мог даже следовать принципам правильно. So this is basic devotional service. И это самые базовые такие принципы преданного служения. It's called samanya. Samanya bhakti means general bhakti. И самания, это слово обозначает общее бхакти. And also it's called vaidhi bhakti. Также другое название для этого вайдхи бхакти. So this creates a foundation, a strong foundation. Это создает своего рода такой прочный фундамент. So another word for the strong foundation is sambandhana gyan. И другое название для фундамента это является термином самбандха гьяна. So you know the word gyan means knowledge. И мы знаем это слово гьяна обозначает знание. And sambandhana means relationship. И самбандха значит взаимоотношения. So sambandhana gyan means knowledge of our relationship with his body. И самбандха гьяна значит наши взаимоотношения с этим телом. The gross body, the subtle body, mind, intelligence, and false ego. Есть грубое тело, есть также тонкое тело, где есть ум, интеллект, разум и ложное эго.
knowledge of our relationship with this material world, Также взаимоотношения с этим материальным миром, знание об этом. with the three modes of nature, ignorance, passion, and goodness. И также с тремя гунами материальной природы, невежеством, страстью и благостью. Some knowledge of the position of Krishna as the cause of all causes. И также знание о положении Кришны, которое является причиной всех причин. Then Sambandhana Gyan, knowledge of our relationships with Krishna's expansions. И также самбандха-гьяна обозначает знание о взаимоотношениях с экспансиями Кришны. Like Sitaram, Lakshman, Hanuman. Как, например, Ситарам, Лакшман и Хануман. The appearance day is on Wednesday, Ram Nomi. День явления мы празднуем на Рамнавами, это среда. And then knowledge of the relationship Ramchandra has with Krishna, according to Tattva. И также знание о взаимоотношениях, отношения между Рамой и Кришной в соответствии с Татвой. Knowledge of Nrsimhadev. Также знание о господине Нрисингадеве. Knowledge of the difference between Vaikuntha Bhav and Ayodhya Bhav. И знание о разнице между Вайкунтха-бхавой и Айодхья-бхавой. And the difference between Ayodhya Bhav and Dwaka Bhav. И также разница между Айодхья-бхавой и Дварака-бхавой. And then some theoretical knowledge of Vrindavan Braja Bhakti. Также теоретическое знание о Вриндаване, о Браджа-бхакти. Sambandhana Gyan also would mean knowledge of the principle. Самбандха и Гуру Татвы. So this is Это all все like является foundation. таким фундаментом. And if it's weak, then the building, your devotional service will И waver. если Or оно collapse. слабое, то наше преданное служение, оно развалится, либо будет снесено. They had an earthquake Например, recently in недавно Taiwan, было землетрясение на Тайване. and there's a picture of a large building, maybe 10 floors, and it's 45 degrees. И есть фотография здания, которое 10-этажное здание. So the foundation has to be good and strong. И предполагается, что фундамент должен быть хороший и прочный. And then you can venture higher. И затем мы можем что-то выше надстроить над этим. But if you try to rush in and understand Krishna's pastimes with the cowherd boys and the gopis, it's dangerous. И если мы не утвердились в этом и пытаемся понять что-то о взаимоотношениях Кришны с пастушками, либо с гопи, это опасно на самом деле. Fools rush in where angels dare to tread. Глупцы спешат там, где ангелы ступают осторожно. Fools or idiots, they rush in where angels, they don't want to walk. То есть глупцы, они пытаются спешить там, где ангелы просто не хотят ступать. And even there's a famous statement. Actually, Srila Bhaktisiddhanta wrote this in 1930. И есть известное изречение Бхактисиданты, которое написал его в 1930 году. Pujala rag pate gorave bange. Puja. We worship the path of spontaneous devotional service. Это изречение говорит о том, что мы поклоняемся, мы держим на голове спонтанное преданное служение. But from below we worship, and the path is very high. Мы поклоняемся ему снизу. Этот путь, он достаточно высоко. Puja, to worship
Rag. Rag means Radhatmika or Raganuga Sadhana Bhakti. We worship the path of spontaneous devotional service. Мы поклоняемся пути спонтанной преданности. Рага значит рагатмика, либо рагануга. Prujla Rag Marg, Marg the path. Gorave Bangay. We can't break it. Bangay means to break and enter into it like you're trespassing. И эти слова обозначают, что мы не можем ворваться туда, то есть нарушить как бы целостность этого, да? So we cannot be trespassers. Мы не можем, то есть, ворваться туда без спроса. Yeah. So the ultimate goal is to enter into Vrindavan. И в конечном счете высшая цель – это войти во Вриндаван. But we have to have the right visa and passport and credentials. Но мы должны иметь правильную визу, паспорт и другие требования. So we have to be in the right Guru Parampara. То есть мы должны быть в правильной Гуру Парампаре для этого. So we know the Sri Sampradaya, the Nimbakas, Madhva, and Vishnu Swami Sampradaya. То есть мы знаем, существует 4 сампрадая: Шри, Нимбарка, Вишну Свами и Мадва. So we are in Madhva Sampradaya. Мы находимся в Мадва сампрадае. But Lord Chaitanya even connected to Madhva Sampradaya, but added this Achinta Chinta Beta Tattva. Но Господь Чайтанья, будучи связан с Мадва сампрадай, тем не менее он сформировал свою философию Ачинтя Беда Беда Татва. So we are, as followers of Prabhupada and Bhaktisiddhanta, we're in a bona fide sampradaya. И мы, последователи Шрилы Прабхупады и Бхактисиданты, мы находимся на пути авторитетной сампрадая. And then we should strongly emphasize the rules and regulations of Bhakti Yoga. И мы очень сильно акцентируемся на правилах и предписаниях бхакти-йоги. And then gradually, by the mercy of Radharani, Lord Chaitanya, И постепенно, по милости Господа Чайтаньи и Радарани, by the mercy of Brinda Devi, Bhakti Devi, Lalita Vishaka, Tulsi Devi, и также по милости всех этих личностей, Бхакти Деви, Туласи Деви, Лалита Вишака. all of this mercy is originally from Radharani. И вся эта милость изначально она исходит из Радарани. So by this causeless mercy, we can go a little deeper. И по этой беспричинной милости мы можем погрузиться немножечко глубже And understand Krishna's pastimes in Vrindavan. и потихонечку понять игры Кришны во Вриндаване. And not just theoretically, but realize them. И не просто теоретически, но попытаться их реализовать. With the cowherd boys, На- with С мальчиками послушать, Mother Yasoda, также с мамой Ишудой. and with the younger gopis. И, конечно же, с молодыми гопи. So yesterday was the appearance of Ramanuja Acharya. И вчера мы праздновали явление Рамануджачари. And Ramanuja Acharya, his main contribution was to refute Sankaracharya. И главная заслуга Рамануджачари это было опровержение Шанкарачари. And he was a devout worshipper of Lakshmi Narayan, И он был предан поклонению Лакшми Нараяна, not Radha and Krishna. не Радхи Кришны. Because he is Sesha, his worshipable Lakshman, his worshipable deity is Lakshmi Narayan. И изначально он Шеша, он Лакшман, и поэтому он поклонялся Лакшми Нараяне. And when he was in Jagannath Puri, Lord Jagannath appeared in his dream. И когда он был в Джаганатхапуре, Господь Джаганнат явился ему во сне.
And this is in the, where he appeared, I think, 1015, the year 1050 or something. Это случилось примерно в 1050 году. So 400 years before Lord Chaitanya. Где-то за 400 лет до прихода Господа Чайтаньи. And Lord Jagannath said, you will incarnate in Navadvip. И Господь Чайтанья ему сказал, что ты должен воплотиться в Навадвипе. As Ananta Vipra. А впоследствии его имя Ананта Випра было. So this Ananta Vipra, he appeared in Navadvip in Gaur-lila. И Ананта Випра, он явился в Навадвипе в Гаура-лиле. And he lived in a thatched cottage on the bank of the Ganges. И он жил в таком бунгало бамбуковом на берегу Ганги. Under a big banyan tree. Под большим баньяновым деревом. And he worshipped Lakshmi Narayan. И он поклонялся Лакшми Нараяне. And sometimes even the Lord appeared before him as Narayan. И иногда даже Господь сам лично являлся перед ним как Лакшми Нараяна. He was elderly, so he was more like Lord Chaitanya, on the level of Lord Chaitanya's grandfather. Он был старшим, один из старших, он был на уровне по возрасту, как Господа Чайтаньи прабабушки. So we pray to all of these associates. И мы молимся всем этим спутникам Господа Чайтаньи. Ananta Vipra, Shrivas. We pray to all of the associates of the Lord. Мы молимся всем этим спутникам Господа Чайтаньи. We pray to all the followers of Prabhupada. Мы также молимся всем последователям Прабхупады, First of all, his direct disciples, также непосредственно его близким ученикам, like Brahmananda Maharaj and Dinabandhu Prabhu. There are actually many, over 1,000 active. Мы знаем примерно до 1000 активных учеников Прабхупады. But even those who have passed away, Даже те, кто уже оставили этот мир, we can pray to them also. мы также можем молиться им. And then the grand disciples we can also pray to. И также ученикам учеников Шрилы Прабхупады мы также можем молиться. Chota Bada, advanced and neophyte. Chota Bada. Это обозначается словом Чота Бада, то есть продвинутый и начинающий. Chota Bada, Bhakti Gana, Vandanam, Sabha, Sri Charan. Sri Charan. We touch the feet. Мы дотрагиваемся до стоп, поклоняемся этих вайшнавов. Vandanam. We offer prayers. Мы предлагаем молитвы ванданам. Sabha, all of them. Саба это значит всем подряд. Chota Bada, whether they're advanced or whether they're neophyte. Будь то продвинутый чота, либо бада, продвинутый, либо начинающие неофиты. We should respect all. Мы должны выражать почтение всем. But Prabhupada has also written in the Nectar of Instruction, И Прабхупада также пишет в нектаре наставлений. text number 5, the last paragraph. Он пишет это в 5 тексте, последний параграф. And he says, Rupa Goswami says, Он говорит, Рупа Госвами сказал, a devotee should be intelligent enough to understand преданные должны быть разумными достаточно, чтобы понять the difference between the Uttama, the Madhyam, and the Kanishta Bhakta. Должны быть достаточно разумными, чтобы различить между Уттама, Каништха и Мадхьяма Бхакти. So we can worship all, but still we should have some discrimination. Мы должны поклоняться всем, но тем не менее мы должны понимать эту разницу. And then Prabhupada writes, we should not try to imitate those on a higher level. И также Прабхупада пишет, мы не должны имитировать тех, кто находится на высшем уровне. So I was just reading, I'll finish off now, but I was just reading
Я уже закончил, но я сейчас недавно читал об этом. Canto 8 of the Bhagavatam, 8-ю песнь Бхагаватам, where Gajendra, the elephant, was being attacked by the crocodile. это история, где слон Гаджендра был атакован крокодилом. And in the purport, Prabhupada says the following. И Прабхупада в комментарии об этой истории он сказал следующее. In Mayapur, one African devotee tried to imitate Haridas Thakur. Он написал, что в Майяпуре один африканский преданный, он пытался имитировать Харидас Такура. And after 15 days, he gave up and left. И после 15 дней имитации он бросил это и оставил. So we should not try to imitate. Поэтому мы не должны пытаться имитировать этот уровень. Of course, I've spent 50 years in Africa, so in one sense, I'm also African devotee, if you like, but we should not, the point is we should not try to imitate. Я также потратил примерно 50 лет в Африке. В этом смысле я, может быть, тоже африканский преданный, но так или иначе мы не должны имитировать. And then we have these two words, Anusa and Anukar. И мы имеем эти два термина, анусара и анукара. Now, Anusa, sa means follow the essence, follow in the footsteps. И анусара значит следовать сути, либо следовать по стопам. And Anukar means to imitate. И анукара значит просто имитировать. So we shouldn't try to imitate. Мы не должны делать последнее, имитировать. But Prabhupada has said different things at different times. Но Прабхупада, он всегда говорит разные вещи в разное время. And he's also said to imitate something good is also good. Он иногда говорит, что имитировать что-то хорошее, это тоже хорошо, неплохо. So we've got to be a little intelligent. Ну и так или иначе мы должны немножко быть разумными. You know, we've got to sometimes read between the lines. И поэтому иногда мы должны читать между строками, между строками. 25 years ago, I was staying in one house in Durban. 25 лет назад примерно я остановился в одном доме в Дурбане. And I was chanting my rounds in the living room. И я читал свои круги в жилой комнате. It was actually in Phoenix, for those that know South Africa. И это на самом деле было в Фениксе, тот, кто знает Южную Африку. So I was walking from one end of the room to the other end of the room, turning around and walking back. И я так прохаживался джапой от одного конца комнаты в другой конец. И разворачивался и шел обратно. And there was this little girl, maybe 5 years old. И там была маленькая девочка, ей было примерно 5 лет от роду. And she also had her bead bag. И у нее также был ее мешочек с джапой. And she was walking, imitating me, exactly what I was doing, she was doing. И она так ходила за мной, и она имитировала меня точно то, что... So she walked and she was on my right-hand side. I walked and she also walked. И я прохаживался с джапой, она была с правой стороны, и я шел, и она также шла рядом. So she was imitating. И она так четко имитировала меня. So then I thought, let me walk backwards. И я так подумал, а ну-ка, дай-ка я задом пойду. Let's see what this smart little girl will do. Посмотрим, что эта разумная маленькая девочка будет делать. So I walked backwards. И я так двинулся назад, на задней скорости. She did the same. И она начала делать то же самое. And then I got my bead bag and I started waving it around. И я так взял свой мешочек джапа и начал так кружить его вокруг. She did the same. И
И она начала делать то же самое. So to imitate something good is also good. Поэтому имитировать что-то хорошее – это тоже неплохо. But if we're serious Vaishnavas, we should try not to imitate openly Hari Das Thakur or Vamsidas Babaji Maharaj. Поэтому, если мы серьезные вайшнавы, мы не должны так открыто имитировать Харидас Такура или Вамшидас Бабаджи Махараджа. You don't imitate Lord Nityananda and go to Radha Radhanath temple naked. Мы же не будем имитировать Господа Нитянанду и отправимся в храм Шри Рады Радханат голыми. The temple president won't like it. И президент храма, он, наверное, не будет счастлив по этому поводу. So thank you all very much. Ramanuja Acharya Ki Jai. Ananta Vipra Maharaja Ki Jai. Chotabara Bhakti Gana. Vandanam Sabha Sri Charan. All the Vaishnavas Ki Jai. Would you like to ask any short questions? Всем спасибо большое. И кто-то, может быть, хочет задать какой-то короткий вопрос. Not too long question. Только не какой-то длинный, а такой лаконичный. So we've got a question in the chat, Guru Maharaj, if you... One. Okay. So just before I read the question, I'd like to thank you, Guru Maharaj, on behalf of all of us here for giving us this wonderful discourse. Thank you for being so kind and over the years giving us a strong foundation and carefully guiding us and also taking us to the higher levels. Перед тем, как мы зададим вопрос, мы хотели поблагодарить Махараджа за то, что он нас наставляет все эти годы, раскрывает нам свою реализацию и поднимает нас. Devotees, can we request you to mute yourselves, please? Преданные, пожалуйста, выключите микрофоны у кого-нибудь. And also thank you very much for the lesson in English vocabulary. И также спасибо Махараджу за то, что он поделился английским словарем. Okay, so the question: the moment death occurs to the human body, is one subject to undergo a journey for 1 year prior to undergoing karmic court proceedings with Yamaraj, or is a spirit soul part determined immediately upon death occurring to the human body, whereby those who have sinned could be carried away by Yamadutas for punishment, and those who perform pious deeds in excess to any sin will be collected by All right, Gora, translate. В момент смерти случается так, что человеческое тело отправляется в путешествие на 1 год, проходя кармические реакции. Или духовная душа идет по пути, предназначенным незамедлительно, который предназначен после смерти, случается с человеческим телом для тех, кто будет унесен ямадутами и наказан, кто совершал благочестивые поступки, если они превышают грехи, которые будут посчитаны вишнудутами. Very good question. Очень прекрасный вопрос. So, what happens at the time of death depends on your consciousness.
Что случается в момент смерти, зависит от нашего сознания. or in Sanskrit, your swabhav. Или на санскрите обозначается словом свабава. Swa means your, Сва – это значит твое. and bhav in this context means your attitude, your consciousness, your thoughts. И бава – это значит, это менталитет, наши мысли, наше сознание. So if you're a materialist, if you're a human being, but a materialist, Если мы человеческие существа, но мы материалисты, the time of death, you'll have material thoughts, то есть в момент смерти у вас будут материальные мысли. and you'll have to get reaction. Соответственно, мы получаем реакции за это. And Yamaraj can also come. Тогда Ямарадж, конечно же, придет. But if you are a devotee, Но если вы преданные, Yamaraj or the Yamaduts will not come. тогда Ямарадж и Ямадуты, конечно же, не придут. Or if they do come, the Vishnu Dutes will chase them away. Но если вдруг они появятся на сцене, то Вишнудуты, они их прогонят. So you just read 6th canto, chapter 2. Вы для этого почитайте 6-ю песнь, 2-ю главу. Yeah. Ajamil, Ajamil had completely atoned or cancelled out all his sinful reactions. Например, Аджамил, он был полностью прощен и избавлен от всех своих греховных реакций. All the sinful reactions, and not only in this lifetime, but in millions of other lifetimes. Все греховные реакции, независимо, не только за миллионы прошлых жизней. Why? Почему это случилось? Because he faithfully chanted the name of God. Потому что он с верой воспевал святое имя Господа. Although not purely, его воспевание не было чистым, it was without offenses. но без оскорблений. And he went back to Godhead. Поэтому он отправился домой к Богу. So this, of course, is another subject matter because he didn't chant purely, but he didn't chant with offenses. И это другое, это большая тема, так как он не повторял чисто, но в то же время он не совершал оскорблений. This is not an easy thing to understand. Это не такая простая вещь, чтобы понять это. And my recent favorite quote from Canto 6, but chapter 3, the introduction is as follows. И моя любимая цитата недавняя, это из 6-й песни 3 главы, из вступления. Even the fact is, Prabhupada says, the fact is, И Прабхупада говорит, факт в том, что even if a chronically sinful man chants the name of God, даже хронически греховный человек, воспевая святое имя Господа, although not completely without offenses, хотя не полностью без оскорблений, in other words, there's some little offense, другими словами, там есть кое-какие оскорбления. that chronically sinful man does not take another material birth. И этот хронически греховный человек уже никогда не примет другого человеческого рождения. And we can apply this to Arjuna, to Ajamil. И, конечно же, мы можем применить это в случае с Аджамилой. Now that is word for word quote from Prabhupada, and I'd like you to check this. И это слово в слово цитата из Прабхупады, которую я вас всех прошу также посмотреть. Canto 6, chapter 3. 6-я песня, 3 глава. And then the introduction. И это во вступлении этой главы. The last sentence of the first paragraph.
Последнее предложение первого параграфа. I found it so powerful, I wanted to learn it off by heart. Я нашел это настолько могущественным, что я хочу выучить это на память. The fact is that if a chronically sinful person chants the name of God, Дело в том, что факт в том, что хронически больной человек, греховный, воспевая святые имена Господа, although not completely without offenses, хотя, может быть, не полностью без оскорблений, no more material birth. он не получит больше материального рождения. So then where does he take birth? Тогда He has где, no more material birth. где же он получит это рождение, если у него нет больше материального рождения? He takes a spiritual birth Он получит духовное рождение in the Lord's pastimes. в играх Господа. Can be Lord Ram's pastimes, Krishna's pastimes, Nrsimhadeva's pastimes, according to his mood. И он может получить рождение в лилах, в играх Господа Кришны, Господа Нарасимхи или Господа Рамы в соответствии с его настроением. And these pastimes are going on right now, И эти игры происходят прямо сейчас. but not in South Africa or Ukraine or India. Но, конечно же, они происходят в Южной Африке, в Украине или в Индии. They're going on in some other universe. Они происходят сейчас где-то в какой-то из других вселенных. And it's called some other Brahmanda. Это называется какая-то другая Браманда. The word Brahmanda after Lord Brahma. И название Браманды происходит от имени Господа Брамы. So right now, Lord Chaitanya, Shiva Sangam. И прямо сейчас Господь читания в Шива Сангаме. Right now, Lord Nrsimhadev jumping out of a pillar. И прямо сейчас Господь Нарасимха выпрыгивает из колонны. And right now, Maha Lila, called the Rasa Lila, is going on. И прямо сейчас эта Маха Лила, которая называется Раса Лила, она происходит прямо сейчас. And we can join in. И мы даже можем присоединиться к ней. But we don't immediately join in. For instance, if it's Rasa Lila, you'll be on the edge, looking. Ну, конечно, мы не можем войти в нее, мы можем где-то на границе так смотреть со стороны. Because you're not qualified to just run up and start dancing in front of Lalita and Vishaka. Так как мы просто не квалифицированы, просто ворваться туда и сразу стать танцевать перед Лалитой или This is Вишакой. called Vastu Siddhi, this birth. И такое рождение называется Васту Сидди. And sometimes, if there's a little bit more contamination, you'll hear the sound of Krishna's flute, but your husband and elder brother and parents will stop you from leaving the house and joining in the Rasa Lila. И если немножко больше осквернения в сознании, то, слыша флейту Кришны, возможно, вы не попадете сразу в эту лилу, а будете остановлены мужем, отцом, либо каким-то родственником. Very clearly, Vishnu Chakravarti Thakur has told us this. И очень ясно об этом описывает Вишну Чакраварти Такур, описывая эту лилу. And you can read it. I'll tell you the reference. И вы можете прочитать, я вам дам ссылку на это. Canto 10, chapter 29, text 9. Это 10-я песня, 29 глава, текст 9. And it's in Srila Prabhupada's, our BBT 10th canto book, because the whole purport was reproduced. И это в формате нашей BBT перевода, так как целая книга, она была издана. I'll just finish with this. There were 60,000 sages, and they were meditating in Dandakaranya forest. И там описано, что 60 тысяч мудрецов, они медитировали в лесу Дандакараня. Yeah. And who did they see? И кого же они увидели? Donald Trump? Дональда Трампа? I don't think so. Я не думаю. Who they saw? Mr. Putin? Кого же они I увидели? don't think so.
Может быть, мистера Путина? Не думаю. They saw Ramchandra. И они увидели Господа Рамачандру. And although it's not written, they must have seen Sita also. И хотя это не написано, возможно, они видели также Ситу там. And on seeing Sitaram, love of Gopal manifested in the hearts of those 60,000 sages. И видя Господа, также Ситу и Раму, любовь к Гопалу, она проявилась в сердце этих мудрецов. Vishnu Chakravarti Thakur explains, by the mercy of Ram, these 60,000 sages, they all developed mature, spontaneous devotional service to Gopal Krishna. И Вишначарья Тхакур описывает, что, видя Господа Рамачандру, эти 60 тысяч мудрецов, они развили спонтанную преданность к Гопалу. And then Vishwanath explains how they traversed or went beyond the stage of Nishta. И дальше он описывает, Вишначарья, как они пересекли или поднялись выше за пределы стадии Ништхи. You know what is Nishta? A steady devotional service. Все знают, что такое Ништа, это значит стабильное преданное служение. And then they went beyond the stage of attraction. И также они пересекли стадию привязанности. And that's ruchi. Это то, что называется ручи. And then they went beyond that stage to firm attachment, and that's ashakti. И они приблизились к стадии крепкой привязанности, что значит ассакти. This is all by the mercy of Lord Ram. И это все по милости Господа Рамы. And then Sudasattva came to these 60,000 sages. И затем Шуда Саттва не зашла на этих 60 тысяч мудрецов. Samvit, Samdini, Hladini. Что значит? Three potencies. Что значит эти три потенции? Сандхини, Хладини и Самвит. Hladini is the number one. Хладини всегда номер один. So they came to the stage of Bhav. И они пришли к стадии Бавы. And then they gave up their bodies. И тогда они оставили тела. But Yoga Maya saw that they weren't completely pure. Но Йога Майя, она увидела, что они не были полностью очищены. There was some slight contamination. Там все равно оставалось какое-то небольшое осквернение. The word is asubha. Это слово ашуба. Asubha means blessing. Anyhow, there was some slight contamination. So they weren't ready to go straight back to Godhead. И поэтому там было какое-то небольшое осквернение, и не могли сразу отправиться напрямую к Богу. So they went to where Lord Krishna is having his pastimes right now. И они отправились в игры Господа Кришны прямо сейчас. And that birth is called Vastu Siddhi. И это то, что называется Васту Сидди. And they associated with the other eternal Nitya associates. И они могли общаться с другими вечными спутниками там. And then when those pastimes were finished, they went back to the spiritual world, Goloka Vrindavan. И когда эти игры закончились, то они отправились назад домой к Богу, на Галоку Вриндаван. And Vishnu Chakravarti Thakur has referred to this as preliminary attainment. И Вишначарья Тхакур ссылается на это как высшее достижение. So in one sense, you're in the Lord's pastimes. В какой-то мере вы считаетесь в играх Господа. But there's some slight contamination. Вот так или иначе там остаются еще какие-то небольшие примеси. And this was the gopis who were stopped on joining the Rasa Leela. И это были те гопи, которые были остановлены для входа или чтобы присоединиться к Раса-лиле. So we're all devotees, we're trying. И мы все преданные, мы все пытаемся.
I don't think any of you are chronically sinful people. Я не думаю, что кто-то из вас является хронически греховным человеком. I would say you are all chronically pious people. Я бы сказал, что вы все хронически благочестивые люди. So I think you will all go back to Godhead, Vastu Siddhi. Я думаю, все вы отправитесь назад домой к Богу, получите васту сидhi. That's my realization. Это является моей реализацией. So thank you. Anything else you'd like to ask? Спасибо всем. Кто-то еще что-то хочет спросить? Можно спросить? Гарасундра Прабhu. Somebody wants to ask. Кто это? Махалила Даси, Юкрейн. Махалила. Мгм. Сегодня я думала об игре Друвы Махараджа, Лила Друвы Махараджа. И там рассказывается о том, что Нарада дал ему наставление заниматься преданным служением. Мгм. Стал заниматься преданным служением, в результате чего Вселенная стала задыхаться от нехватки воздуха, и земная ось накренилась. Мгм. Что это является, бхакти имеют такие результаты разрушительные. Mahalila was reading today Dhruva Lila, past time about Dhruva Maharaj. And there is a description that received the instruction from Narada Muni, said to him, please perform devotional service. He started to perform tapasya, and the whole universe suffocated because of this tapasya. Narada Muni did tapasya, Narada Muni and the gave whole universe suffered. Narada Muni gave instructions to Dhruva Maharaj. Guru Sundar, Yes. ask Mahalila to switch off a microphone because there's interference. Махалила Матаджи, выключите микрофон, пожалуйста. И помехи ему не слышать. Выключить. Okay. Thank you. Narada Muni gave instruction to Dhruva Maharaj to perform devotional service. He started to do tapasya, and the entire universe started to suffocate. No prana. Yeah. And what is the kind of devotional service which causing suffering to entire universe? She asking about that. What is the kind of devotional service? Well, Dhruva was in a different time, not Kali Yuga. Описывается, что Друва, он был в другое время, не в Кали-югу. Oh, I think Dhruva was in Satya Yuga, Друва был в Сатья-югу. but maybe not this Satya Yuga, maybe another one. Это было Because какой-то из других. Dhruva was given the planet Dhruva and he ruled it for 60,000 years. Впоследствии он получил целую планету Друва-Лука, которую он управлял более 60 тысяч лет. So that means they were living for 100,000 years then. Да, то есть получается, что он жил сотни тысяч лет, и это была Сатья-юга. So then the question is, Dhruva engaged in austerities, and as a result, the universe began to suffer. Yes, suffocate without Suffocate. That's right. He was only breathing every few days. So you should read that particular section of the Bhagavatam and see what Prabhupada says. Вы должны почитать эту часть Бхагаватам и посмотреть, что Прабхупада говорит в комментарии. But these strengths of great devotees in the past, they were much stronger and more powerful than they are nowadays. И это могущество тех преданных в прошлом, она была гораздо мощнее, да, чем в нынешнее время. Like when Hiranyakashipu was engaging in austerities, Как, например, Хираньякашипу, который занимался аскезами. First of all, the ants, they ate his flesh. Первое, это муравьи съели его плоть. And muscle.
мускулы. but they couldn't eat the bone. Но они не смогли съесть его кости. So he still existed within the bone skeleton. И он все еще оставался в живых, поддерживая прану в скелете, в костях. Now we can't do that. You can't exist in your skeleton. Мы не можем этого сделать. Мы не можем существовать в нашем скелете. So the conditions of life, they change. То есть условия жизни, они были изменены. But to really understand, you just read that section with Dhruva Maharaj, and it'll become clearer. И просто, чтобы понять глубже, вы почитайте эту часть Бхагаватам, там, где описано Лила Dhruva Махараджа, это будет более ясно. Another question? Еще, может, какие-то вопросы? Hare Krishna Maharaj. Нет вопрос. Нет вопросов. Shamananda, Hare Krishna Maharaj. Please accept humble obeisance. All glory to I've got a question for you. What's your plan to save Sri Lanka? I would have to depend on your mercy, Maharaj. No, Just like you and your wife, you got to save Sri Lanka. just like you were saying yesterday at the temple, that Srila Prabhupada came to South Africa. There was only 7 devotees. Yeah. And by your mercy, I'm sure Sri Lanka can be definitely saved. But Prabhupada didn't go to Sri Lanka, I don't think. He did, Maharaj, on the way to at the airport. Oh, I did. And then after saving Sri Lanka, we have to save a very special place on the south coast called Umzinto. So what's your question? So Maharaj, I was wondering that I was in a class 2-3 days ago. A devotee was saying that most activities that we perform in spiritual life is like transactional, meaning that there is an expectation and that we are conducting in that mood. And I was thinking that doesn't make sense because Prabhupada established ISKCON in a mood that anyone at any point in time can do that is purely transcendental. Then how is it that can be transactional? Because Krishna is beyond the 3 modes of material nature. So whatever he gives, and how can it be touched by material nature? Whether one your definition of the word transactional, what is it? So I think he was saying that even in spiritual world, spiritual activities, like Krishna is sort of like a marketing, right? In Bhagavad Gita, he's saying that you do this for me, then I will deliver you. And so therefore that is transactional. I was thinking that Krishna is out of causeless mercy. He's saying, why are you wasting your time doing so many things? Just follow this instruction and you will be with me. So why is that transactional? Like the Lord is beyond the 3 modes of material nature. So he cannot, whatever he does, that is like that activities are relationship based and not, I'll do this. So if you do this, I'll give you this. That perhaps in the 3 modes of material nature by the demigods makes sense. But if the ultimate goal is always Krishna, then whatever we do within Prabhupada's instructions, waking up in the morning, chanting rounds, everything is purely in transcendental platform, even when one is still conditioned, is how I was thinking. Arasinda, can you summarize it all? I try. Прабху спрашивает сложный вопрос, длинный.
Он говорит, как наставления Кришны могут быть взаимообменяемыми. То есть Кришна говорит, делай это, и за это ты получишь это, да, если ты будешь делать. То есть, соответственно, как это может быть так, если все наставления Кришны, они трансцендентные, то есть они чисто духовные, да, и они не находятся в контексте, либо в связи с тремя гунами материальной природы. Харе Кришна. Yeah, it's a little confusing, the question. For one point, just at the end, Rupa Goswami, Srila Prabhupada, they told us to do certain things. We know Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Padasevam, right? So you're leading Kirtan. And then Prabhupada is leading Kirtan. And same cartels, same mouth, same sound is coming out, same tune. So is it the same? It's not the same, because the consciousness of Prabhupada is so impregnated with purity, he's able to transfer potency, whereas I may lead a kirtan, or you or others, and there's not so much potency. Even Boy George also sings Hare Krishna. So this is mentioned in Nectar in Devotion. This is a nice statement. Prabhupada said the powerful devotee has the ability to inject into his audience spiritual life. And Prabhupada used that word, inject. It's a word that sometimes hasn't been used, because that was the idea of the Sahajiyas. They would come and touch you on the head and suddenly inject you. And then Prabhupada gave the example, that particular man, I don't want to say his name, he collapses. And why you collapsed? Well, I gave all my energy now to my disciple. I think it was Ramakrishna. So that example has been used in a different way. But in this way, Nectar Devotion, Prabhupada said the advanced devotee has the ability to inject into his audience spiritual life. So the key is to be advanced. And there is a big difference between a Kanishta Bhakta leading kirtan and an advanced devotee leading kirtan, Indraduna Maharaj, etc. There is a difference between a neophyte devotee doing some puja and a more advanced devotee like Jamuna doing puja. Or what about cooking? We immediately, some advanced devotee, Prabhupada would sometimes cook. Then immediately we would relish it and say it was special. And then you go in the kitchen and cook, and they don't even want to smell it. So it depends on the consciousness. It depends on the consciousness. I don't know if I answered anything, because I didn't quite understand the question, but it's all about consciousness. And Prabhupada in the introduction to Nectar of Instruction has said, quote, advancement in Krishna consciousness depends on your consciousness. How advanced? Your consciousness, your adhikari, your qualification. I sit in the garden and I'm chanting japa, and the little butterfly comes along and I go, Hare Krishna, hoping that it's heard the holy name and may go back to Vaikuntha.
But if Prabhupada sitting in the garden went Hare Krishna to the same butterfly, there would be more chance of it going back to Vaikuntha. Anything else you'd like to ask? Thank you, Maharaj. I think you explained to me that I think I get the point that our consciousness matters as to what the relationship is. I was just saying that it's not blatant, that aspiration by the living entity to become connected to Krishna, it is the consciousness, is desire, and that desire is the relationship. So therefore, it cannot be transactional, like mundane activity. I'm trying to get some money out of it, or so thank you, Maharaj. Just remember Sri Lanka. Yes, I remember by put it on a map at the end of your bed, and then a little bit away comes into. Thank you, Maharaj. I know you can do it. Will depend on your causeless mercy, Maharaj. Always, every day. Even without that, I know you can do it. That is not possible. Any other question you'd like to ask? Thank you, Maharaj. Thanks. So go higher. Other names. Does Goswami Prabhu want to summarize what's been said? Go on. I can try, yeah. Махарадж ответил на вопрос, что все зависит от сознания. То, что мы вкладываем, например, Рупа Госвами, Шрила Прабхупада, Махарадж, либо мы поем киртан, и то есть то, что мы вкладываем в это, да, то есть ту потенцию, соответственно, оно имеет эффект, да, и все зависит от сознания, то есть, да, и если, например, подлетает бабочка, и кто-то говорит ей Хари Кришна, да, то есть какие шансы у нее оказаться на Вайкунтхе. Если Прабхупада ей скажет, да, Хари Кришна, то шансов гораздо больше. Поэтому, совершая одну и ту же деятельность, да, кажется, что на внешнем плане это то же самое, да, но на самом деле, то есть то, что мы вкладываем, какое сознание, какое желание, какую бхаву, да, то есть, соответственно, это имеет результат. И Прабхупада, он говорит в комментарии в «Нектаре преданности», что чистый преданный, он способен сделать инъекцию в сознание Кришны, в мозги материалистов, да? Повторяет это еще в Шримад Бхагаватам также. Он способен сделать инъекцию, да? То есть дать. Thank you. So no more question. Some appreciations from devotees, Guru Maharaj, for your time and for the wonderful class that you've given us. Thank you. I'm slowly recovering. As you know, part of my colon, I think it was about 20 centimeters, taken out of my stomach. And they say it takes a while for the mind just to adjust, like part of your body is missing, you know? And it also is supposed to do something. So it's not doing that now. So, and I have a very low tolerance of pain. Some people have high tolerance of pain, like ladies generally have higher, therefore they live longer. But I personally have a low tolerance of pain, and something quite small and innocuous can knock me out for quite some time. But the disciples here are helping, Sukumari, Sri Dharma, and I'm walking an hour and a half, 2 hours, very casual, doing something in the pool. A lot of prayers, of course. My pool has become Radhakund. So then, of course, Radhakund prayers. And I did a program yesterday, and I'm singing to Duna Maharaj. That'll be my good fortune, just to see and speak with him. Maybe he can give me some very nice advice, spiritually guide me tomorrow. Wednesday, Ram Navami, and so slowly it's coming a little bit back. But everything is the arrangement of God.
So we planned for the best. Sorry, we hope for the best, but we plan for the worst. You know that statement? Mm. Make a plan and hope for the best, but anything can happen. So thank you all very much. And I really you. wish I could be there in Ukraine, in Zaporozhye, with Gopi Geet, Astashaki, and the Ukrainian wonderful Vaishnavas. Somehow there doesn't seem to be happening at the moment. But as Prabhupada said, this is nice. When Prabhupada got ill in 1967, he had the heart attack. And then they took him to the airport. And the devotees thought, we may never see him again. And Prabhupada, Satsrit Maharaj wrote this the other day. And Satsrit Maharaj was there, and they were saying goodbye to Prabhupada. And they were all feeling a bit helpless. And Prabhupada said, I will chant here in India, and you will chant Hare Krishna here in America, and we will be together packed up. Use that word. We will be together packed up. So that's Prabhupada's statement. Wherever is the holy name of the Lord is Krishna. Wherever there is Krishna, there is Vrindavan. Wherever there is Vrindavan, there are the cowherd boys, the gopis, Govardhan Hill, Radhakund, Shyamakund. There is the reflection of Govardhan, Navadvip, Ganges, Srivas, Jagannath Puri. It's all there in the holy name. But it has to come out more. But it's all there. So we just stick to that holy name and chant clearly and lovingly. Clearly and lovingly. I've recently, over the last 6 months, 1 year, taken the opportunity of timing myself and make sure that I'm saying each word very clearly. So I can suggest that for you. Of course, many of you have housework and you've got this job and children to look after and even service at the temple, Rath Yatra, or cooking or Didi. So it's, for me, I don't have any of that. So I can spend literally my whole day just chanting, which I do. But we should try to go into that mood clearly and lovingly, and actually every syllable. And superimpose on saying that syllable, Vrindavan, Jamuna, Sevakunj, Ganges, Swananda Sakada Kunj, Gambhira, beach in Jagannath Puri. We see ourselves there chanting Hare Krishna. So this is the essence. So thank you all. We look forward to our next meeting. Thank you, Guru Maharaj, for taking the time and giving us your wonderful association. We look forward to seeing you again. Gaurasundar Prabhu, would you like to say anything? If it would not be long, I don't know. Thank you, dear devotees, for joining us today in this wonderful session. We look forward to seeing you all again the next time around. Благодарю всех преданных за то, что сегодня все участвовали, и также Гуру Махараджа за его замечательную речь. И мы ждем всех в следующий раз на нашу сессию джапы и на чтение вместе с Махараджем. Thank you to all the coordinators for putting this program together. Спасибо всем координаторам для того, что все вложили в эту программу и соединили все вместе. Is there anything else from your side, Guru Maharaj? I was speaking with my dear godbrother Madhavi Prabhu, who was in hospital during the whole Rath Yatra. He had a minor stroke. He's 73. And I spoke to him on the phone yesterday to try to
assist him, and he was being helped very nicely. One of my disciples in the Kunja Seva Prabhu was he couldn't even open the flasks. So many devotees will come and help us. That's very nice. But the point is, we're all getting older. That's the point. We're getting older. My favorite, I always have to throw in Shakespeare. No, from England I am. So, old age with its crueling steps has snared me in its clutch. Old age with its sneaking steps has caught me within its clutch. So it's going to happen to all of us. And we see Srila Bhakti Chaitanya Maharaj in and out. Some of us are aging a little bit better, but some of us is quite painful. Jayapataka Maharaj with his ailments, Radha Govinda Maharaj in Vrindavan, many god brothers in wheelchairs, etc. So the point is, the gross body, it's apakshaya, dwindles. But we've got to function and concentrate a little on the mind intelligence, because you can live in Vrindavan, live in Mayapur, live in Srivasangam in the mind. That's what counts, the mind, because the body is going to let you down, guaranteed 100%. Even if you have the best doctor, you have to try to say that Gaurasanda quickly. Махарадж попросил перевести, что недавно Махарадж разговаривал со своим дорогим духовным братом Медави Прабху, у которого случился удар, и во время Радхаятры он был в больнице, он пытался его ассистировать, и он привел цитату, что все мы стареем, и, как говорит Шекспир, это подкрадывающаяся старость, которая пытается нас схватить, ну как-то так. И так или иначе, у кого-то это происходит болезненно, у кого-то это происходит более-менее хорошо. Многие духовные братья уже на инвалидных колясках, Джайпатака с вами, Рада Говинда Махарадж во Вриндаване. Так или иначе, но мы должны быть готовы жить в сознании, не жить грубым телом, а жить в сознании, и жить во Вриндаване, жить в Шивасангаме, жить в Гауралиле, в Кришналиле, то есть все в нашем сознании. Поэтому мы пытаемся сейчас жить во Вриндаване и практикуем это. Харе Кришна. Is that all from your side, Guru Maharaj? Thank you so much again for your wonderful association, Guru Maharaj. Thank you, devotees, for joining us today. We look forward to seeing you again soon. Hare Krishna, all glories to Srila Prabhupada, all glories to His Holiness Partha Sarathi Das Goswami Maharaj. Jai. Jai. Bhakti Bhakti Gana Vandanam Shri Charan Vanshakapadruvya Thank you. Haribol. Hare Krishna Guru Maharaj. Hare Krishna Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Bol. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, devotees. Hare Krishna. Hare Krishna.